గైస్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం లోకల్ మిషన్లో ఉన్న ఫైల్స్ని లినక్స్ వర్చువల్ మిషన్లోకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో చూసాం కదా. సో కమింగ్ టు దిస్ వీడియో, ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ వెబ్ సర్వర్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది వెబ్ సర్వర్ ఒక వెబ్సైట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఇక్కడ మీరు అజూర్ పోర్టల్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది నేను ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఏం లేదు. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. రిసోర్స్ గ్రూప్కి ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వండి. సో ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి వెబ్ సర్వర్ అని ఇస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. సో రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అయింది. అండ్ క్లిక్ ఆన్ హోమ్. ఇక్కడ అగైన్ గో టు వర్చువల్ మిషన్స్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. గో గో టు ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్, Azure వర్చువల్ మిషన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేశారో ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీ వర్చువల్ మిషన్కి ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వండి. లినక్స్ వెబ్ సర్వర్ మిషన్. ఓకే, సో ఒక నేమ్ అనేది నేను ఇచ్చాను. అండ్ నెక్స్ట్ స్క్రోల్ డౌన్. అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ ఏం లేదు. సెక్యూరిటీ టైప్ నథింగ్. అండ్ ఇక్కడ ubuntu 20.0 వర్షన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హియర్. అండ్ సైజ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 1 CPU 1 GB ర్యామ్. అండ్ ద పాస్వర్డ్, ఓకే, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి Azure యూజర్. Key pair name. Okay, let me give my own password and options here. ఇక్కడ సేమ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నేను లినక్స్ వర్చువల్ మిషన్ అని చెప్పిస్తున్నాను. అండ్ పాస్వర్డ్, ఈ పాస్వర్డ్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. స్క్రోల్ డౌన్. అండ్ ఇక్కడ మీకు పబ్లిక్ ఇన్బౌండ్ పోర్ట్స్, ఓకే, SSH పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అగైన్. నెట్వర్కింగ్, ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ నేను హెచ్టిటిపి పోర్ట్ని కూడా ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. బికాజ్ మనం వెబ్ సర్వర్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాం కదా. సో హెచ్టిటిపి పోర్ట్ అనేది కూడా ఎనేబుల్లో ఉండాలి. సో హియర్ ఆల్సో లెట్ మీ ఎనేబుల్. ఓకే, హెచ్టిటిపి పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ అయింది. ఓకే, సో వెబ్సైట్ అనేది మనం చూడాలంటే హెచ్టిటిపి పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ ఉండాలి, లేదంటే మనం వెబ్సైట్ అనేది చూడలేం. స్క్రోల్ డౌన్. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఇంకేం చేంజెస్ ఏం చేయట్లేదు. డైరెక్ట్గా నేను రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. రన్నింగ్ వ్యాలిడేషన్. వ్యాలిడేషన్ అనేది పాస్ అయింది. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో ఇక్కడ బెల్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇనిషియలైజింగ్ డిప్లాయ్మెంట్. సో గైస్, వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అదంతా కూడా ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ పార్ట్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ అనేది చూపిస్తున్నాం, బట్ థియరాటికల్గా నేనేం చెప్పట్లేదు. సో జనరల్గా ఎవరైనా అజూర్ రిలేటెడ్ అని ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ డివాప్స్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ కనుక కావాలంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. దిస్ ఈజ్ మై నంబర్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్. సో యూ కెన్ మెసేజ్ మీ ఆర్ కాంటాక్ట్ మీ. సో ఓన్లీ నేను యూట్యూబ్లో ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ పార్ట్ మాత్రమే పెడుతున్నాను. థియరాటికల్గా అంటే చాలా వరకు కొన్ని ఇక్కడ మనం చెప్పట్లేదు. జస్ట్ ఏంటంటే సో ఓన్లీ ప్రాక్టికల్గా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఎవరికైనా ట్రైనింగ్ కావాలంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ రిలేటెడ్ టు దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో అలాగే రెడ్ హ్యాట్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ కావాలన్నా సరే, రిలేటెడ్ టు RH సిఎస్ఏ ట్రైనింగ్ అయినా సరే, రిలేటెడ్ టు లినక్స్ కూడా ఐ కెన్ గివ్ యూ ట్రైనింగ్ ఆన్ దట్ ఆల్సో. అండ్ SQL ఆల్సో. ఓకే, ఒరాకిల్ SQL ఐ ఆల్సో టీచ్ ఒరాకిల్ SQL. సో దీస్ థింగ్స్ ఎవరికైనా ట్రైనింగ్ కావాలంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై నంబర్. ఓకే,
Alright. So deployment is completed. So go to home. ఇక్కడ click on virtual machine. Select your virtual machine. So copy the public IP address. మీ యొక్క వర్చువల్ మెషిన్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది కాపీ చేసుకోండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్. సో గో టు మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఉన్న సెషన్స్ ఏవైతే కొన్ని ఉన్నాయో లెట్ మీ డిలీట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, డిలీట్ సెషన్స్. సో ఈ మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్ అనేది మీ గూగుల్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేసుకున్నారో ఆ ఐపీ అడ్రస్ అనేది పేస్ట్ చేసేసేయండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, యాక్సెప్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు లాగిన్ యాజ్. సో లాగిన్ యాజ్ దగ్గర యూజర్ నేమ్ అనేది ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ. ఎంటర్. అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ ది పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేశారు కదా, సో ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేసాడు. ఎస్. సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా మన యొక్క ఉబుంటూ సర్వర్కి మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. ఓకే, లినక్స్ సర్వర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నాన్ రూట్ యూజర్ నుంచి రూట్ యూజర్గా మారాలి అంటే sudo space su or else -s or else -i. Anything will work. Su. సో ఫ్రమ్ ది నాన్ రూట్ యూజర్ నుంచి ఇప్పుడు మనం కరెంట్లీ రూట్ యూజర్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే sudo apt -get update అని చెప్పి కమాండ్ ఇస్తే ఆ రిపాజిటరీస్ అనేవి అప్డేట్ అవుతాయి. ప్యాకేజెస్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా అప్డేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ nginx వెబ్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ అనేది చేయాలి. nginx వెబ్ సర్వర్, we need to install this web server. ఓకే, సో వెబ్సైట్ అనేది మనం లాంచ్ చేయాలంటే ఒక వెబ్ సర్వర్ అనేది ఉండాలి. సో కమింగ్ టు వెబ్ సర్వర్ మనకి హెచ్టిటిపి వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది, హెచ్టిటిపిడి అండ్ nginx. దీస్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు లినక్స్. అండ్ విండోస్ వచ్చేసరికి ఐఏఎస్ వెబ్ సర్వర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ us install the web server now. వెబ్ సర్వర్. ఓకే, sudo అంటే ఏంటంటే సూపర్ యూజర్ డూ అండి. sudo apt get install వెబ్ సర్వర్ nginx. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది వెబ్ సర్వర్. ఏదైనా ప్యాకేజ్ కనుక మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే యూ గివ్ దిస్ కమాండ్ sudo apt get install nginx. ఎంటర్. ఎస్. సో వెబ్ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది వెబ్ సర్వర్ మనకు ఒక పాత్ అనేది వస్తుంది, పాత్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ పాత్ ఏంటంటే మీరు ls అని టైప్ చేయండి. ఓకే, వెబ్ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయింది కదా. సో మీకు cd /var /www/html ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో గో టు దట్ ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ls అని టైప్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ పర్టికులర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని మీరు రిమూవ్ చేసేసేయాలి. ఓకే, రిమూవ్ అయిపోయింది. అగైన్ ఐమ్ గివింగ్ ది కమాండ్ ls. సో చూసారు కదా, పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మన ఓన్ వెబ్ సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ గివింగ్ ది కమాండ్ వెబ్సైట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే గివ్ ది కమాండ్ ఎకో అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ప్రింట్ మన కమాండ్ యూస్ చేస్తాం కదా పైథాన్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రింట్ అని ఇచ్చి వెల్కమ్ టు
అని చెప్పి ఏదైనా వెల్కమ్ టు పైథాన్ కోర్స్ అలాగా ఏదో ఒకటి రాస్తే మన అవుట్పుట్ అనేది ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అది అవుట్పుట్గా వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసరికి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. అండ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఇచ్చి స్పేస్ ఇచ్చి ఇండెక్స్ డాట్ ఈ పర్టికులర్ ఫార్మ్ ఏ విధంగా సేవ్ చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని చెప్పి సేవ్ చేయండి. ఎంటర్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, గో టు యువర్ అజూర్ పోర్టల్ అండ్ ఇక్కడ మీరు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేసుకున్నారు కదా, ఆ పర్టికులర్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ న్యూ ట్యాబ్లో పేస్ట్ చేయండి. నవ్ యూ కెన్ సీ హియర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మనకు వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది హోమ్ పేజ్ అనేది మనం ఆ, చూడగలుగుతున్నాం. ఎందుకు ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే పోర్ట్స్ అండి. పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి లినక్స్ అనుకోండి, జనరల్గా ఎస్ఎస్హెచ్ పోర్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఓపెన్లో ఉంటుంది. అలాగే విండోస్ వచ్చేసరికి ఆర్డిపి పోర్ట్ అనేది ఓపెన్ ఉంటే తప్ప మనకి కనెక్షన్ అనేది ఉండదు. మనం లాగిన్ అనేది అవ్వలేము మన యొక్క సర్వర్లోకి. సో ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్ని లాంచ్ చేయాలి అంటే మాత్రం వన్ మోర్ పోర్ట్ అనేది ఓపెన్లో ఉండాలి, దట్ ఈస్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్. హెచ్టిటిపి అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ విత్ సెక్యూరిటీ. So that's it guys for this video. Thank you for watching my video guys.